Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. And as usual, I will never get tired to thank those who sacrifice in supporting this channel. May God really bless you. If you're watching this video, kindly make sure you click the subscribe button and remember to turn on your notification bell so that once we upload a video next time, you are able to be notified. I am planning to form a WhatsApp group, charity WhatsApp group, and once that is ready, I will make it public in this forum. Back to the Kenyan politics, ladies and gentlemen. Kakasungura, I have done a little bit of investigation on if the Kenya Kwanza government is operating as per the laid down guidelines or per the Constitution of Kenya. We know they had a manifesto, but my research today was based on answering the question, is Kenya Kwanza government following as per the regulations of their manifesto? And I will base my argument on one case study to give you an answer. One of the case study is the Hustler Fund. Previously, the Hustler Fund, there was laid down strategies on how the Hustler Fund was to be distributed into Kenyans. I was going through those laid down regulations, and none of the regulations is currently in operation. None of the regulation was used when dispersing the Hustler Fund. It's sad that the Kenya Kwanza government has decided to operate from their own imagination without following due procedure. Now, when you don't follow procedure, or when you don't follow the laid down strategies, the result is you will not be accountable to whatever you're doing. I was going through the initial plan of how the Hustler Fund was to be given out. And this is what I came across. One, the initial plan of the Hustler Fund was to send officers to each ward in the Republic of Kenya to first synthesize the small-scale traders on how they can manage and use the funds to benefit themselves. That was to happen after the swearing in, right? Within 100 days. The initial plan was the government was to appoint officers in each sub-county who were to be tasked with the responsibility of forming seminars, and they invite small-scale traders to synthesize them first on how to spend the Hustler Fund, right? The second plan, the second initial plan, the Hustler Fund National Committee was to identify officers, the same officers in each sub-county who could register small-scale traders, could do due registration, or I can call it due application procedure. Unapewa form, just like when you're applying for a loan, unapewa form, unajaza all your details, unajaza your next of kin, unaweka namba yako ya simu, your ID number, kila kitu. And then from there, ndio munapewa Hustler Fund. That was the initial planning.
It was so procedural. It was making sense by that time, right? Now, ladies and gentlemen, I want you to listen. You know, I work with evidence. I don't spread innuendos and propaganda. I want you to keenly take your time and listen to William Ruto when giving guidelines on how Hustler Fund was to be dispersed initially when he was campaigning. I want you to listen very carefully because I will come back to pick a few points from the clip to finish my analysis. Can we listen to the president? Wako na app wamedevelop, wanataka startup capital. Hiyo pesa pia itakuwa available. Na tumesema hivi kama Kenya Kwanza, vile tulitengeneza last mile ya stima, sasa tutafanya last mile ya internet. Tutatumia kila nyumba, kila soko, kila shule, mahali kuna stima ya grid. Pia sasa tutaweka last mile, na tumefanya hesabu, tunahitaji karibu bilioni 38 kusukuma hiyo stima, kusukuma internet iende kila nyumba. Na sasa wale mnafanya biashara pale sokoni, sasa pale sokoni kupiga simu hautahitaji tena bundles. Unajua watu wengi wanahangaika na bundles, bundles. Kwa sababu tumesema vile tunatengeneza barabara ya kupeleka mali yetu, lazima tuwe na barabara pia digital ambayo inatengenezwa na serikali, ili usilipishwe kutumia barabara, unalipishwa ile kitu umenunua. Nyinyi mnanielewa? So biashara katika masoko yenu, kwa sababu sasa tuta deploy internet. Simu utakuwa unapiga free of charge, simu haitakuwa inakatika kwa sababu sasa tutakuwa tumedeploy internet. Na utakuwa unaweza na vijana wataweza kufanya biashara online, na tunaweza kuendesha biashara yetu kwa njia inayofaa. So this is a wholesome. Hii Hustlers Fund itashughulika na watu wenye wafanya biashara, mama mboga, bodaboda, wale wengine wote, watu wanaotaka biashara kidogo ya startup kwa internet na mambo yale mengine, ndio tuunganishe kina mama, vijana na kila mtu tuweze kwenda mbele. Jambo ambalo mmefanya leo hapa, kuja kuonyesha ya kwamba you are Hustler Fund compliant. Muko tayari, mumeweka structures yenu, na mjue hiyo fund haitakuwa inapatianwa kwa county, haitakuwa inapatianwa kwa constituency, tutailete mpaka ward. Hapo kwa ward ndio hiyo fund. Wale officers wetu combined ambao watatoka national government wataungana na wale wa county, na hiyo application yote itakuwa inafanyika wapi? Kwa ward hapo. Hakuna mahali ya kwenda mbali, hapo kwa ward. Na kutakuwa na business incubation, mafundisho hapo kwa ward ya maelezo ya vile unaweza kufanya biashara kwa njia ambayo isikuletee hasara. Tunaelewana? Na wale watu wanafundisha ni watu wanafanya biashara tayari. Mafunzo ni ya masaa mawili na kila mtu anajua vile ya kuendesha maneno. Tumekubaliana? So mimi nataka niwapongeze kwamba tayari, na nataka niambie Wakenya wengine waanze kujipanga. Na kujipanga ni kujipanga na sako, kujipanga na cooperative, kujipanga na groups ya soko, ili tuhakikisha kwamba the day tunamaliza uchaguzi, first spot yetu ya call ni kila mtu kuinua biashara yake.
tumefanya utafiti na tumesema tukiwasaidia kupunguza ile gharama mnalipa mashailok na ile gharama mnalipa mafuliza, ile gharama hawa wangwana wa bodaboda wanalipa zile kampuni wamewapatia pikipiki kwa sababu ya interest, yule mtu anapata shilingi 200 kila siku ataanza kupata 500 kila siku. Kumaanisha we have doubled the income just by making sure that we sort out credit and the credit bottlenecks and the credit challenges and predatory lenders. We can double the earnings of people in the micro and medium enterprise space. So that's the direction we want to go. Hivyo ndivyo tunataka kuelekea, na tukiongeza mapato ya watu hapa chini na tuwape nafasi vijana wetu wengi wanaofanya kazi katika internet ili pia wakuwe na pesa ya startup, tutainua uchumi kutoka chini, na ile viwango yote, wale watu wote wanauza bidhaa katika manufacturing na industry watakuwa na market kubwa ya kuuza mali yao, kwa sababu wananchi wengi watakuwa na pesa mfukoni. Ladies and gentlemen, you've clearly got the point. Umesikia vile ameeleza vizuri sana. Amesema Hustler Fund tutatuma maafisa mpaka kule chini mashinani kwa wards, ili wafundishe wafanyabiashara wadogo wadogo jinsi ya kutumia Hustler Fund na jinsi ya kujisaidia kutokana na huu mkopo. Na alisema watatuma maafisa mpaka kwa ward level ambao wataeneza application before Hustler Fund ipeanwe. But gentlemen, ladies and gentlemen, immediately William Ruto was sworn in, everything changed. Sasa sheria zikaanza kubadilika. Aliwachana na mambo ya manifesto. Mnakumbuka nikisema kwamba Kenya Kwanza have lost their manifesto manual? You thought it was a joke. Mlifikiria ni mchezo. So after these guys have taken power, everything changed. And now it was like, tutawatumia kwa simu. Right? Utajipanga. Ujifundishe peke yako. Ukule. Utumie. It's up to you. Tutawatumia kwa simu. All the guidelines that were given during campaigning ziliwekwa kando. Meaning, whatever that was in the manifesto was put aside. And now, people began to operate from their own minds, from their own imagination. They began to operate from roadside declarations. Because I remember, the issue of sending money to M-Pesa was a roadside declaration at a function after the president took power. And you remember this clip very well. When Ruto made a roadside declaration that, you know, kupata Hustler Fund sasa unahitaji tu simu, hakutakuwa na maafisa, hakutakuwa na committee, hakutakuwa na anything. Nasikia kuna watu wamejipanga, sijui kuna committee imeanza kujipanga, hiyo vitu tumecancel. Sasa wewe ni simu yako na unatumiwa. Roadside declarations. He consulted nobody. He just walked up into a function and he made a declaration. So whatever that was laid down by the team that was running the manifesto was cancelled at a roadside declaration. And that is the government you are having. A government that can stand and do a budget on the roadside. A government that can stand and change the constitution by the roadside. A government that can stand and issue commands by the roadside without due procedure. And the roadside declaration changed everything, because huyu ni rais amesema. So junior officers,
you have to follow suit. You have to go as by the announcement. So the lay down strategy was put aside and the roadside declaration ndio ilianza kufanya kazi. Can we listen to the roadside declaration? This is William Ruto's roadside declaration. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya kuweka hustler fund itakuwa tayari kabla ya Disemba mwaka huu. Tayari tunafanyia ukarabati, tunaifanyia testing, na wakati mimi napanga, nyinyi pia mjipange. Na njia ya kujipanga ndio hiyo hustler fund iweze kuwafaulu. Muanze kujipanga kwa sako, kwa chama, kwa cooperative, ndio tuweze kupata nyinyi mahali ambapo hakuna mtu atakuuliza mambo ya security. Security iwe ni kundi yako. So muanze kujipanga. Nimeweka wizara maalum ambayo itasimamia cooperative na itasimamia SME na itasimamia mambo ya machama na itasimamia mambo ya sako, kwa sababu hiyo ndio njia ambayo tutahakikisha hakuna mtu atakuuliza security na utapata pesa kwa gharama ya chini. Nyinyi mnanielewa? So wakati mimi napanga mambo ya pesa na vile itapatianwa, nyinyi mjipange ya vile mtapokea hiyo pesa. Ama mnataka tufanye namna gani? Si kila mtu ajipange na style yake. Nyinyi mjipange na upande hii, mimi nipange na wale, ndio tukutane katikati. Tumekubaliana? Kwa sasa nyinyi mnafikiri mimi nitaleta pesa ya serikali nipatiane tu kiholela hapa alafu ipotee? Si lazima kuwe na mpango ambaye hiyo pesa haiwezi kupotea. Na kila mtu akipatiwa kitu, hakuna pesa ya bure. Kwani kuna mtu anataka pesa ya bure hapa? Si kila mtu anataka tu pesa ya kufanyia biashara na kurudisha. Bora mtu asikuumize na interest ya juu, si ndio? Tunataka kupunguza interest, na nimesema single digit, tutajua ni how much. Tumekubaliana? So mjipange, we are going to make sure ya kwamba hiyo mambo inapatikana. Now ladies and gentlemen, this clip you've watched just right now, it contradicts everything that was planned during the campaigns. It contradicts everything. First, committee iliyokuwa imewekwa ya kwenda kufanya synthesization ilikansoliwa. 2, wale maafisa ambao wangeenda kufanya application at the ward level, it was cancelled. Sasa ni ile unatumiwa kwa simu, period. There's no registration, there's nothing, there's no forms. Your work is to hivyo tu. Then now, how will accountability be done in such roadside decisions? I'm just asking a layman's question. Kila kitu, mipango yote iliwekwa kando, then mtu akasimama kwa mkutano siku moja akacancel kila kitu. Committee has been worked for all the campaign period, ikawekwa kando, and then just within 2 minutes a plan that was worked on for 1 year has been cancelled. Anyway, si hiyo ni serikali yenu. Mimi sina mambo mengine. Kazi yangu hapa ni kukufungua macho. Mungu akubariki na Mungu akunemee na Mungu akujalie kuwa Mkenya. Asanteni sana.